පොඩි ග්‍රැමර් ටෙස්ට් එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ප්‍රශ්න 15ක් තියෙනවා. try කරන්න මේ ප්‍රශ්න 15ටම හරියට උත්තර දෙන්න තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. She works හිස්තැනක් තියෙනවා Saturday. answers 4ක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. at, to, in, on. මොකක්ද correct answer එක ඔයා හිතන විදිහට? ඔයා ආන්සර් එක විදියට on ගත්තා නම් ඔයා හරි. she works on Saturday. ඇය වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා දවසට. question number 2. I stay at home හිස්තැනක් තියෙනවා the morning. answers 4ක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් guess කරන්න. at, to, in, on. ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ හරි උත්තරේ විදියට? correct answer එක තමයි in. I stay at home in the morning. සාමාන්‍යයෙන් in the morning කියලා තමයි අපි කියන්නේ මේ උදේ කාලය ගැන කතා කරනකොට. මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්නවා. I stay at home in the morning. question number 3. how do you get to work? space එකක් තමයි තියෙන්නේ. answers 4 තමයි by car, in car, by the car, on car. මොකක්ද මේ ආන්සර් 4න් හරි උත්තරේ? correct answer එක තමයි by car. how do you get to work? ඔයා වැඩට යන්නේ කොහොමද? මොකේද වැඩට යන්නේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. ඉතින් answer එක තමයි by car. car එකෙන් කියන්නේ අපි by පාවිච්චි කරනවා. question number 4. do you like classical music? answer එක තමයි උත්තරේ විදියට ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට. answers 4ක් තියෙනවා. yes I likes, yes I like, yes I does, yes I do. මොකක්ද ඔයා හිතන විදියට correct answer එක? correct answer එක තමයි yes I do කියන එක. ඔයා classical music වලට කැමතිද? ඉතින් do වලින්ම තමයි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම yes I do කියලා. question number 5. where is Amali? she හිස්තැනක් තියෙනවා over there. answers 4 විදියට ඔයාට ලැබිලා තියෙන්නේ is, stand, is standing, stand, standing. ඔයා හිතන විදියට මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි is standing. මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ වර්තමානයේ මේ මොහොතේ වෙන දෙයක් ගැන. where is Amali? කොහෙද අමාලි ඉන්නේ? ඉතින් එයා මේ වෙලාවේ අන්න අතන හිටගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි උත්තරේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාට is standing පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. she is standing over there. අන්න අතන ඇය හිටගෙන ඉන්නවා. question number 6. I am hungry. space එකක් තියෙනවා. something to eat. please. ඔයාට answers 4 විදිහට දීලා තියෙන්නේ I like, I'd want කියන්නේ I would want කියන එක, I'd like, ඒ වගේම I am like. correct answer එක තමයි I'd like කියන එක. I would like කියන එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. I'm hungry. මට බඩගිනි. I would like something to eat. මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ. please කරුණා කරලා. question number 7. he space එකක් තියෙනවා. born in 1963 in America. answers 4 තමයි had, is, was, did. ඔයා හිතන විදියට මොකක්ද correct answer එක?
correct answer එක තමයි was. He was born in 1963 in America. ඔහු ඉපදිලා තියෙන්නේ 1963 ඇමරිකාවේදී. ඉතින් was තමයි අතීත කාලයට පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 8. Switzerland is space එකක් තියෙනවා than Britain. As small, smallest, more small, smaller. correct answer එක තමයි small. මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ සංසන්දනයක්. අපි සංසන්දනය කරන්න පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මේ හතරෙන් smaller කියන්නේ. Switzerland is smaller than Britain. ස්විට්සර්ලන්තය කියන රට බ්‍රිතාන්‍යයට වඩා කුඩයි කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. Question number 9. Motor racing is the space එකක් තියෙනවා sport in the world. Answers අතර තමයි most expensive, more expensive, expensivest, as expensive. ආන්සර් එක තමයි most expensive කියන එක. motor racing කියන ක්‍රීඩාව තමයි ලෝකේ තියෙන වටිනාම මිල අධිකම ක්‍රීඩාව. නැත්නම් ඒක කරන්න ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. motor racing is the most expensive sport in the world. ලෝකෙටම තියෙන එකයි ඉහළම දේ. ඒක නිසා අපි most expensive තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 10. He passed his English exam very space එකක් තියෙනවා. guess කරන්න ඕනේ answer එක අන්තිමටම තියෙන. answers අතර තමයි easy, easier, good, easily. correct answer එක තමයි easily. easily කියන්නේ මෙතන adverb එකක් විදියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. he passed his English exam very easily. ඉංග්‍රීසි විභාගයේ ඔහු ගොඩාක් ලේසියෙන් බොහොම පහසුවෙන් සමත් වුණා. question number 11. when space you go to the USA last year. answers අතර තමයි did, was, went, have. ඔයා හිතන විදියට මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි did. when did you go to the USA? ඔයා කවද්ද USA වලට ගියේ? උත්තරයකුත් මෙතනම තියෙනවා last year කියලා. මේක අතීත කාලේ වෙච්ච සිද්ධියක් නිසා ඔයා උත්තරේ විදියට ගන්න ඕනේ did. did she stay with friends? answer එක තමයි ඔයාට guess කරන්න තියෙන්නේ. answers හතර තමයි no she didn't, no she didn't stay, no she didn't stayed, no she stayed not. correct answer එක තමයි no she didn't. මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අතීත කාලෙන්. did she stay with friends? ඇය යාළුවොත් එක්ක නැවතිලා හිටියද? no she didn't. මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ අතීත කාලේ නෙගටිව් විදියට. ඉතින් correct answer එක තමයි no she didn't. question number 13. she has never space to New York. answers හතර තමයි gone, was, been, went. correct answer එක තමයි been. කොහේ හරි ගියා කියලා කියන්න, අත්දැකීමක් විදිහට ගියේ නෑ කියන්න හරි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් been කියන එක. she has never been to New York. ඇය කවදාවත් New York වලට ගිහිල්ලා නැහැ. been තමයි හරි උත්තරේ. question number 14. I haven't got any money
never mind space එකක් තියෙනවා some from the bank. answers අතර තමයි I'll get, I am getting, I get, I'd get, I would get කියන එක තමයි I'd get කියලා තියෙන්නේ. correct answer එක තමයි I'll get කියන එක. I haven't got any money. මං ගාව සතයක්වත් නැත්තම් කීයක්වත් සල්ලි නැහැ කියන එක තමයි I haven't got any money කියන්නේ. අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා never mind ගණන් ගන්න එපා. ඔයා ගැන දුක් වෙන්න එපා. I'll get some from the bank. මම බැංකුවෙන් ටිකක් ගන්නම්. සල්ලි ටිකක් ගන්නම්. question number 15 last question එක. space එකකින්මයි පටන් ගන්න. space you ever visited London. answers අතර තමයි did, do, were, have. correct answer එක තමයි have. have you ever visited London? ඔයා කවදා හරි ලන්ඩන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙනම් මිත්‍රවරුනි දැන් ඔයාගේ මාක්ස් 15න් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ ටෙස්ට් එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉදිරියේදී මේ වගේ ටෙස්ට් ගොඩාක් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඔයාට තව දුරටත් රසවත් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.